Good evening. Please make sure you can hear me clearly. Good evening, everyone. I hope you can see the video, you can hear me clearly, and you can also see the screen just been shared. Let's see how many students are there. We have only two, three students. Kaushik is there, Sneha is there. Only two students are there. Okay. Fine. Probably students may join later or me. Few of the students may be seeing it online. So let us continue the session. As you know, we were discussing the additional topics for CA Foundation. Whatever the topics that got added under the new syllabus, that topic was getting discussed in the previous session. So we had started with our discussion. We had started with our discussion on certain aspects of Contract Act. And in today's session, we are again continuing the same aspects that we had started with. So in Contract Act, we had done with the special contracts, out of which one was contract of indemnity and guarantee, the other one was contract of bailment and pledge. So two topics were discussed in the earlier session. So in today's session, my primary focus will be on this particular part called as contract of agency, where we can understand what are the types of questions that we can expect here, or what are the concepts that needs to be focused on, and what type of questions will be coming in the examination. So all the topics will be discussed in this particular session. So to start with, we are getting into this particular thing. Basic introduction. As an introduction, if I have to say what exactly do we mean by contract of agency, or who is an agent? When one person appoints another person for doing his work, I'll call him as agent. Now you should observe business, especially when it comes to day-to-day business transactions, there is a need for presence of a person at various locations. See, for example, you may want to enter into various types of contract in a particular business, but it's not possible that you be present at every location at every time. Every moment for you to be present is a little bit difficult. So given that situation, what is normally expected is there should be someone who can perform on your behalf. There should be some person who can do the activities on your behalf. Maybe you're purchasing a land. Maybe you are in a distant place. You want to get this done. So for that, you will appoint a person who will look after the entire legal procedure of purchasing the land. Or maybe you are an artificial person. You are a company. Company doesn't have brain of its own. Company doesn't have limbs of its own. Company cannot walk. Company cannot talk. Company cannot sign. Now, to do all these activities on behalf of company, normally what happens is there will be one person appointed. That person, what he does is he does various activities. Every time he does various activities, the binding will be on the company. That means the activity which he does will create a binding. That means whatever activity he does, the person responsible to answer that, the person responsible to address that, the person who is going to bear the liability, the person who is going to bear the cost will be the person called as principal. There will be one person who is appointing the other person to do the work on his behalf. The person who is appointing is called as principal. The person who is getting appointed for doing the things is called as agent. We will consider them as agent. So contract of agency is all about a relationship between principal and agent.
So various important concepts are there that tells us about validity of the agency. When will you say the agent appointed is valid? What are the things the agent is supposed to do? How to create agency? When agent does something, how will the principal be bound by that particular act? So all these basic preliminary discussions will happen in this particular part called as contract of agency. So getting into this particular part, agent, what exactly is the meaning of agent? If you see section 182, contract of agency is not defined, but the definition for agency is given, the definition for principal is given. Whom do you call as principal? Whom do you call as agent? Is given in the act. So going by the act, it states a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with third persons is called as agent. Now, for example, when a person has some legal things to handle, the person wants to go to court or something, he wants to get it legally done. What he does is to represent before the court, he normally appoints a person called as attorney or advocate. He normally appoints a person called as advocate. Entire legal procedures will be looked after by this particular person called as advocate. Let us say court imposes some punishment. Even though the advocate is representing his client, the person liable to bear the punishment will be of the person who is going to bear the liability is the principal itself and not the advocate whom he has appointed. So the thing is, this agent is appointed just for the sake of doing things, for the purpose of performing what the principal says. So a person employed to do any act for another or to represent another in dealings with the third parties is called as agent. Now, who is a principal? Person for whom such act is done, or person who is so represented is called as principal. ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Such a person is called as principal. Who can appoint agent? Any person who is of age of majority. Person who has attained the age of majority will be considered as valid person to appoint agent. Our agent an appointment. Or person who is of sound mind. That means person who is eligible to enter into contract as per the terms of Contract Act. Contract Act in a provision prakara ಯಾರನ್ನು ನೀವು person capable of entering into contract ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋ, such a person can appoint the agent. ಅವನು ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ he should be person who has attained the age of majority, person who is not disqualified. ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಸೊ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಏಜೆಂಟ್, ಇದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. This is what the provision relates to principal. Coming to the agent part, who can be an agent in a company? Agent ಯಾರಾಗಬಹುದು? Person who is a minor or person of unsound mind. Person who is a minor or person unsound mind ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನೇ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರು ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಸರ್? ಸಿ, ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಸೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಗುಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಈಗ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾರಿಗೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೂ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏಜೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ, ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ಕೆಪೇಬಲ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ.
Even if the agent is incapable of entering into contract, still it doesn't make a big difference. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. This is what is the thing you have to keep in mind. Basic aspect. Sometimes they ask this question: Can a principal be incapable of entering into contract? Principal incapable person ಆದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಷನ್ 11 ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ಇನ್ಕೇಪೇಬಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. Agent, if he is a person who is incapable of entering into contract, still it works out. No problem with that. So there is an example given there. A appoints B, a minor, to sell his old bike at a minimum price of 30,000 rupees. B sold bike for 20,000 rupees. The thing is, B normal agent ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಸೌಂಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ನೀನ್ ನಿನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿನ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು 30,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀನ್ 20,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಿ, ಹಾಗಾಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಇನ್ಕೇಪೇಬಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಮೈನರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನಾಟ್ ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ರಿಕವರ್ ದ ಲಾಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏಜೆಂಟ್. This is the very difference between appointing person capable to enter into contract as agent and person incapable of entering into contract. ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೈಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಬಿಹಾಫ್, ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ you will be liable in this contract. That means even if there is no consideration, the contract between a principal and agent is a very much valid contract. Even while discussing consideration part and discuss ಮಾಡುವಾಗ exception to no consideration no contract ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನ ಯಾವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ consideration ಇರ್ಲಿ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಲಿ, in both the cases it will be a valid contract. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇದ್ರೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. So this is the summary of what we have to remember with respect to section 182, section 183 and section 184 and section 185. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಅಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡೌಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಪ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ at least you put a message in the chat box so that I feel that you people are attentively participating in the discussion. Yes, please make sure you're replying in the chat box. That's very nice. We have Sneha's reply, we have Pranjal's reply. Very nice to see people online. Yes. Anusha, yes sir. Anvita, yes sir. Nice. So let us continue our discussion. Please glance through the slide once. Okay, let us continue. Let us continue our discussion. How to create agency? How are we going to create agency? ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? So there are 4 ways in which agency can be created. One is express agency. One is implied agency. One is operation of law. One is agency by ratification.
So what are these things? We have to understand circumstance by circumstance. Each circumstance ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು separate ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು will get a clarity on that. First mode of creation of agency is by express agreement. When two people enter into an agreement where one party appoints another party as an agent. ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಓರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. The authority of an agent may be express or implied. An authority is said to be express when it is given by words spoken or written. Normally, general power of attorney ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. General power of attorney, GPA. In legal terms, we use this word, GPA, General Power of Attorney. General Power of Attorney ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ಪರ್ಸನ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅವನನ್ನು ನಾವು ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಐ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಒಂದು ಸ್ಟಾಂಪ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಥ ಪರ್ಸನ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಓರಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ರೈಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್. A appoints B by a written agreement, power of attorney, as his agent to sell his factory. ಅವನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿ ಗೆ ರೈಟ್ ಪವರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. The relationship between A and B is an agency by express agreement. Now, implied agreement ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. ಕೇಸ್ ಬೈ ಕೇಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟೇ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಶಾಪ್ ಎಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವವರು, ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಮ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಶಾಪ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ನೀವು ಅವನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಶಾಪ್ ಅನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ. ಈಗ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಗುಡ್ಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ ದ ಗುಡ್ಸ್. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್, ಸೆಲ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫಾರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದ ಶಾಪ್, he will get the right to look after your day-to-day transactions like buying, selling, all those things ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಗ್ರಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ವೈ ಆಫ್ ಫತೇಹಾಬಾದ್. Z of Fatehabad coming to Agra collects the money from Y and pays it to X. Now there is an implied agency between X and Y, X and Z. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿ ಇನ್ಫರ್ ದಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಹಿಂದೆಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ದು ಒಂದು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆ ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೈಲಿ ಸಂಜೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಟೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೊಂದು ಫುಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲ್ ಇರ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇವ ಇಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಇವ, ಸೊ ಇವ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ, ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವನೇನ್ ತಿಂದ್ರು ಕೂಡ, ಅವನೇನ್ ಇದು ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಿಲ್ ನಾನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ನೌ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓನರ್ that this guy is your agent.
ಇವನ್ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಲಾ ಇನ್ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್. ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅವ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅವ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ತಿಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಗೇನಾಯ್ತು, ದರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋದೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವ ಏನೇ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಿರೋದು. Of course, it depends on what instruction you are giving. ನೀವು ಯಾವ ತರದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ಇಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. Now let us discuss different modes of agency by implied agreement. Implied agreement ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಗುದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಪಲ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಿ ಹಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೀನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ವೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ represents himself to be a partner while actually he is not a partner, or when a person allows someone else to represent himself as a partner while actually he is not a partner, and third party believes it and enters into contract. Later on, the party making such representation or the party allowing such representation to be made is stopped from denying the fact. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ವೇರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬೈ ಹಿಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ willfully induces another person to believe that a certain person is his agent. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಏಜೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ಯು ವಿತ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ, if third party has all the reasons to believe that such person whom you are showing is your agent, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಅವ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಅವ ಏಜೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದಿರ್ಲಿ ನೀವು ಡಿನೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗುಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಅನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್. ಈಗ ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್, ಇವ ನಿಮ್ಮ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್, ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಒಂದ್ಸಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, 2 ಸಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, 3 ಸಲ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, 4ನೇ ಸಲ ನೀವು ಹೇಳದಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೋಗಿ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ತಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್, ಸ್ಟಿಲ್ ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಗೋಸ್ ವಿದೌಟ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯುವರ್ ಎಂಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಗೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಓಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾಳೆ ಅವ ನನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ third party had all reasons to believe that the person whom you sent or the person who is going on your behalf is your agent. A tells T within the leaving of P that A is P's agent. P does not object to the statement of A. Later on, T supplies certain goods to A, who pretends to be acting as an agent of P. ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ law assumes that there is an agency, hence P is liable to pay the price. P is liable to pay the price. See, ಇದು one of the important concept. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳು ನಾರ್ಮಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಪಲ್, ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ. Is it clear, my dears? Please give me a confirmation if you have understood this concept clearly. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಸ್ನೇಹ ಸೇಸ್ ಎಸ್, ವೆರಿ ನೈಸ್. ನಿಶಿತಾ ಸೇಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್. Then who else is there in the class? Yes.
Basavraj says yes, sir. Nice. If you have understood this, please give me a confirmation. If you have not understood this, please ask me to reply. Sorry, repeat. I'll repeat it for you. But ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಡೌಟ್ ಇದ್ದು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇಟ್ ಅಟ್ ದ ಅರ್ಲಿಯಸ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಸೊ ದಟ್ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆದಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ನಾನು ಕೊಟ್ಟ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. P allows a servant habitually to purchase goods on credit from T and pays for them. ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸಣ್ಣ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. On one occasion, he pays a servant cash to purchase the goods. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. The servant misappropriates the money and purchases goods on credit from. ಅವ ಯಾವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವ ತರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He can recover the price from P as he had held out to the servant as his agent on prior occasions. ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಸಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಲಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡುದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವ, ಮಿಸ್ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನಿಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದೆಲ್ಲ ನಡೀತದೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಬಟ್ the way in which you are going to do it, you cannot tell to the third party that I have already given the money, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. This is what is agency by implied agreement. Agency by implied agreement. Next is agency by necessity. Agency by necessity. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಲಾಬರೇಟೆಡ್. An agent has authority in an emergency to do all such act for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಪರ್ಸನ್ ಅವನದೇ ಸ್ವಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. Now let us try to understand this. Let us say there is a farmer. ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. There is a farmer. I'll open a separate notes once again. Okay. Here we go. You can see the screen. Let's say there is a farmer. Farmer grows tomatoes in his land. Farmer na land li tomato grow ಆಗುತ್ತೆ. Farmer appoints a transporter for transporting tomatoes. ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಸಿಟಿಗೆ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್. ಅವನ ಕೆಲಸ ಏನು, ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಬೇರೆ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಅವನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್, ಫಾರ್ಮರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಏಜೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ಸ್. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, there is heavy rain, due to which it becomes very difficult to take the tomatoes to the city. He is stuck in between. ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಹೆವಿ ರೈನ್. ಈಚೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಫೋನ್ ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮರ್ಗೆ ಫೋನ್ ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, he waits for one day, he waits for second day also, third day he realizes ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ರೆ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ಪೆರಿಷಬಲ್, ಹಾಗಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. So what he does is, wherever he is,
He starts selling tomatoes there itself. He himself starts selling tomatoes. ಯಾವ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಮಾರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಅರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ 1 ton ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 100 kg ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಇತ್ತು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ he sells it for 20 rupees per kg. So total 2000 rupees ಬರುತ್ತೆ. 2000 rupees he earns. He goes to farmer after the rain stops or rain reduces. He goes to farmer and he gives this 2000 rupees. ನಾನೇ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೀಗೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇ ಟೊಮೆಟೊ ಮಾರ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು, ತೆಕ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ಫಾರ್ಮರ್ ಸೇಸ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸೆಲ್ ದ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್? ನಿಂಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯುವರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಾಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ, ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ 3000 rupees ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅರ್ನ್ಡ್ 3000 rupees ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಟೇಕನ್ ದೀಸ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೋಸ್ ಟು ದ ಸಿಟಿ. But now because of you selling it in the local locality, I have lost 1000 rupees. Please give me 1000 rupees. ನಿನ್ನಿಂದಾಗಿ ನಂಗೆ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು 1000 rupees. ಕೊಡು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾ ಸೇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1000 rupees ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವನಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಏಜೆಂಟ್ ಬೈ ನೆಸೆಸಿಟಿ. ಏಜೆಂಟ್ ಬೈ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2000ಕ್ಕೆ ಮಾರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಕ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮ್ದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಡನ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ತದೆ, ನೀವಿರುವುದಿಲ್ಲ. there is fire in the building, you are not there in the particular location. Someone comes and starts pouring water. ಈಗ ಅವ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಐಟಮ್ ಹಾಳಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ? ಇಲ್ಲ. ವೈ? ಹಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರು ಕೂಡ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಇಂಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಯು ಗೆಟ್ ಮ್ಯಾರಿಡ್, ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ ಹೆಂಡತಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್. Your wife goes to a shop, purchases some sarees. She purchases some sarees and tells you will be paying the money. ದುಡ್ಡು ಗಂಡ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. Are you liable by the act of your wife? ಹೆಂಡತಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಯಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಯಾರಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಂಡ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನಾ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್? ಸರ್, ಈಸ್ ವೈಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ವೈಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ವೇರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನಫ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಫಾರ್ ವೈಫ್ ಟು ಲಿವ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವೇರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ನೀನಿಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ, ಅಂತ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ನಾಟ್ ಟು ಸೆಲ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ವೈಫ್. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂಗಡಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಜಾಗ್ರತೆ, ನೀನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಇದು 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ 4th ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್. ವೆನ್ ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ wife will be considered as implied agent of husband. ಒಂದು, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ಬಾರ್ದು. ಎರಡನೇದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬಾರ್ದು. ಮೂರನೇದು, ಕ್ರೆಡಿಟಾರಿಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಹೆಂಡತಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಐಟಮ್ ನೆಸೆಸರೀಸಿನ ಐಟಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಇದು ಕೂಡ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಯು ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದೆ. ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎ ಶಿಪ್,
On finding that cargo is rapidly perishing, is entitled to dispose it off at the best available price, so as to bind the consignor as agency by necessity. ಕಾರ್ಗೋ ಹಾಳಾಗ್ತಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಲ್ ಮಾಡು. When the husband and wife live together and husband does not provide her necessities, the wife has an implied authority as an agent to pledge her husband's credit. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಜ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಜ್ ಮಾಡು. ಟು ಪ್ಲೇಜ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನ ಹೆಸರು ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಅವ್ನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ ದ ಬೇರ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ. R is the wife of P. She purchased some sarees on credit of Q. Q demanded the amount from P. P refused. Q can recover the said amount from P if sarees purchased by R are necessaries for her. ಅದು necessaries ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. This is what the provision states. Condition for valid agency by necessity. There must be a real and definite necessity for an agent to act promptly. It must be impossible for the agent to get instruction from the principal. The agent must act honestly in the interest of principal. So protection of interest of principal is important. Protection of interest of principal. That is important. The agent must adopt the most reasonable and practicable course under the circumstances. The agent must have been in possession of goods belonging to the principal and which are subject to contract. Agent must have been in possession of the goods. Agent hatra goods ಇರಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ necessaries. So this is one more circumstance where implied agency comes into picture. Next one is agency by operation of law. When law treats one person as agent of another. ಇದು ಯಾವಾಗ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 18 ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಕಂಪನಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಏಜೆಂಟ್. ಸೆಕ್ಷನ್ 179 ಹೇಳ್ತದೆ ಕಂಪನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. Directors are the agents of the company. These are because of the operation of law. Law ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಂಥ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಲಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವರ್ಡ್ ನ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಸರ್? ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. Your friend brings you a cake and says ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. You will never give an authority to your friend. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ನೀವು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಯಾವುದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. Your friend brings a cake to you and says he has purchased it on your behalf. You accept it. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಕೇಕ್ ಓನರ್ or cake baker, whosoever is there, he gives you an invoice saying that you are liable to pay. ನಿನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನ್ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತೀಯ. Now you will be liable for the act of your friend. ನೀವು ನಾಳೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಲಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವ ಕೇಕ್ ತಂದು ಕೊಡುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ ಹೋಗಿ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ he becomes agency by ratification. You will become principal and you will be liable for the act of such person. ಅವ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಿ.
where a person acts for someone without his knowledge or authority, and the other person subsequently accepts it or ratifies the act. Agency by ratification arises, and the ratifier is bound by the act as if he had expressly authorized the person to do the act on his behalf. ನೀವೇ express authority ಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ law assume ಮಾಡ್ತದೆ. Law says that you have authorized the other person. ನೀವೇ authority ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ law assume ಮಾಡ್ತದೆ. A insurer pays goods without his authority. A insures pays goods without his authority. If P ratifies A's act, the policy will be valid as if A had been authorized to insure the goods. Ratification may be expressed, ratification may be implied. Ratification express or implied by the conduct of the person or on whose behalf the act is done. A, without authority, buys goods for ಸೊ ಎ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಎ ಪಿ ಪರವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಎ ತಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪಿ ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ratification. Peace conduct implies a ratification of purchase made for him by A. Made for him by A. This is what is called as ratification. Ratification ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ratification ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, there are certain important ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ratification ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಲಾ ಹೇಳ್ತದೆ. What are the conditions to be kept in mind for a valid ratification? Ratification valid ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? First one is principle must be in existence at the time when the act was done in his name. ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸರಿ, ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಅವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ ಅವ್ ಅನ್ಸೌಂಡ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆದವನಿಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋತ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಎರಡೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುದು. ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವಿತ್ ಫುಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಯಾರು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರಬೇಕು. ನಾನಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐದು ಕೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ಹಿ ಹಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ 5 ಕೇಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಒಂದೇ ಕೇಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೀವು ಓಕೆ ಮಾರ, ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ರಿಸೀವ್ ಎ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ 5 ಕೇಕ್ಸ್. 5 ಕೇಕಿಗೆ ಬಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನಾನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ, ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪಿ ಟು ಬೈ ಸರ್ಟೇನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್. He buys them at a higher rate, but P accepts the purchase. Afterwards, P comes to know that the goods purchased by A for P belong to A himself. A ಅವನದೇ goods ಅನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದಾನೆ at higher price. ಈಗ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪಿ ಮೇಲೆ ಬೈಂಡಿಂಗೇ ಬರುದಿಲ್ಲ, ಪಿ ಅನ್ನು ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವವನ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So these are the points to be kept in mind.
ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ರೀಸನೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಕೆಟ್ಟ ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. The whole transaction must be ratified. Ratification of part of transaction will be considered as ratification for whole of the transaction. Ratification must be communicated to third party as to bind him. ನೀವು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪವರ್ ಟು ಡೂ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಲಾಬರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈರಸ್. ಹೇಗೆ? ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ. ಆಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈರಸ್, ಬಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರಾವೈರಸ್. ಕಂಪನಿಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಬಾರೋ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಾರೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಕಂಪನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಾರೋ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇದೆ. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಗೆ ಅದನ್ನು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಇದೆ. ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಏನಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ದುಡ್ಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ಕಂಪನಿಗೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಮಾಡುವ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ, ಮೆಮೊರಾಂಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಟ್ರಾವೈರಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈವನ್ ವಿತ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳುವುದು. ಸೊ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಪವರ್ ಟು ಡೂ. Last one is ratification should not put a third party to damages. Sir, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯುವರ್ ಕಾರ್ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಿ, ಈ ಕಾರ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ, ನಂಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡು. ನಾವು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ಸ್ ದಿಸ್. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡು ಮಾರ್ರೆ, ಅವ ಕಾರ್ ವಾಪಸ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನಿನ್ ಕಾರ್ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸಿ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕಾರ್, ಬಟ್ ಹಿ ಗೋಸ್, ಹಿ ಸೇಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಕಾರ್. ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಡಿನೈಸ್, ನೀವ್ ಯಾರಿಗೆ ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಡಿನೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ ಮಾರೆ, ಅವ ಕಾರ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಿಂಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡು, ಕೇಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ರಾಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೇಸ್. ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಅ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. That will not be considered as valid ratification. So these are the important points to be kept in mind with respect to essentials of valid ratification. Valid ratification essential with this. So with this, we conclude the discussion on types of or mode of creation of agency or types of agency. Mode of creation of agency or types of agency discussion will be. So we'll take a quick break of 5 minutes. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು 5 ನಿಮಿಷ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ತೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ಡ್, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಮೀಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಬೇಡಿ, ಯು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಫಸ್ಟ್. ಎಸ್, ಯು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ.
Okay, let us continue. Next topic that we are going to discuss is what is the authority of an agent? To what extent agent has authority to do any act? So that is what we are discussing here. Agent's authority. So this can be divided into circumstances. One, agent's authority in normal circumstances. Second one, agent's authority in an emergency. Agent's authority in normal circumstances, agent's authority in emergency. See, when we discuss the type of agency, we have already discussed section 189. Same thing is given here as authority of agent in case of emergency. The concepts are one and the same. There they are saying in an emergency, if a person does any activity to protect the interest of the principal, he will be considered as agent by necessity. Here they are saying, in case of emergency, agent can do anything to protect the interest of principal. One and the same, but the framing of the wording is different. Section wise, both are same. Section wise, both are same. Yes. Let us see the normal circumstance first, then we'll go for the emergency circumstance. In normal circumstance, what is the authority of the agent? An agent having an authority to do an act has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. One act you agent an appointment. You are appointing an agent to do one particular act. When I say one particular act, that act requires so many other things to do. For example, ನಿಮಗೊಂದು land ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ land ಬೇಕು. For that purpose, you appoint an agent. ಈಗ agent ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? He will have to search for a land. He will have to contact various people who are sellers. He will have ಒಬ್ಬ finalize ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಯರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. See, all these things are related activities. When you appoint an agent for doing a particular activity, he can do everything that is necessary to do that particular activity. ಒಂದು ಶಾಪ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಐಟಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ activity can be done by the agent. So has authority to do every lawful thing which is necessary in order to do such act. A is employed by B residing in London to recover at Bombay a debt due to B. B ಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ಒಂದು ದುಡ್ಡನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ A ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. A is appointed as an agent. A may adopt any legal process, illegal legal process ಮಾತ್ರ. A may adopt any legal process, ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತದ್ದು. So like this, any process for the purpose of recovering the debt and may give a valid discharge for the same. An agent having an authority to carry on a business has authority to do every lawful thing necessary for the purpose of or usually done in the course of conducting the business. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ವೇಲಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Has authority to do every lawful thing necessary for the purpose of or usually done in the course of conducting such business. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. A constitutes B his agent to carry on business of shipbuilder. B may purchase timber or other materials and hire workmen for the purpose of carrying on the business. ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. That is what it states. Agent's authority in normal circumstance. Next, agent's authority in an emergency. Emergency situation ಅಲ್ಲಿ agent ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ authority ಇದೆ? An agent has authority to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as to be done by a person of ordinary prudence. ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇರುವ ಪರ್ಸನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ
ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಸೆಸರಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್. An agent for sale may have goods repaired if it is be necessary. The master of the ship, on finding that cargo is rapidly perishing, is entitled to dispose it off at the best available price so as to bind the consigner as an agent by necessity. All these things are agency by necessity. We have already seen this as agency by necessity, one and the same section. Agency by necessity, as discussed above. As discussed above. ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಅವ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು ಒಂದು ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಏಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಬಹುದಾ? ಸಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಚ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡೆಲಿಗೇಟಸ್ ನಾನ್ ಪೊಟೆಸ್ಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ಅವ್ರು ಅದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. They don't have the authority to further delegate it. The general rule is that an agent cannot appoint an agent. An agent cannot appoint another agent. This is based on the Latin principle delegatus non potest delegate, which means a delegate cannot further delegate. Delegatee cannot further delegate. An agent being a delegatee cannot transfer his duty to another. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಅಥಾರಿಟಿ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುವ ಅಥಾರಿಟಿ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ನೀವು ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೋ ಅವರು ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಟು ದ ಅಬೌವ್ ರೂಲ್. ಈ ರೂಲಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ಏಜೆಂಟ್ ಮೇ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸಿ, ಏಜೆಂಟಿನ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ವಿ ಕಾಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. Agent may appoint an agent in the following circumstances where it is expressly permitted by the principal. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಆಗ ಏಜೆಂಟ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವೇರ್ ದ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಕಸ್ಟಮರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಜೆಂಟ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the nature of agency is such that it cannot accomplish without the appointment of an agent. ಏಜೆಂಟಿನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಅಕಾಂಪ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕೊರಿಯರ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಕೊಡದೆ, ಡೆಲಿವರಿ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಡದೆ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗಿರುವಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದರ ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಿಲ್ಲದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಜಾಬ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾರಿಕಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪರ್ಸನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸಿಂಗ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅರೈಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್, ಡೆಲಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಬೈ ಏಜೆಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. A person who is appointed by agent is called sub-agent. Status of sub-agent. He acts under the control and direction of original agent. So ಹೇಗಿರ್ತದೆ? Principal ಇರ್ತಾರೆ. Principal will appoint an agent. Agent will appoint sub-agent. Agent will appoint sub-agent. This is the status. So sub-agent is always under the control of agent. Agent ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು sub-agent.
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೂ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. The relationship between sub-agent and agent is agent and principal. So for sub-agent ಅನ್ನು ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. The relationship between the sub-agent and agent is of agent and principal. There is no privity of contract between principal and sub-agent. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇವರ ಮಧ್ಯದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಸೂ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರಾಡ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್, ಆಗ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಾಡ್ ಆರ್ ವಿಲ್ಫುಲ್ ರಾಂಗ್. ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಫ್ರಾಡುಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪ್ರಿವಿಟಿ. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ the principal can sue sub agent for fraud. ಫ್ರಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ಸೂ ಮಾಡಬಹುದು. So what are the consequences of a act done by sub agent? ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಗಳೇನು? What are the consequences of act by sub agents? So this has to be discussed under two different headings. One is where sub agent is properly appointed. ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳೇನು? ಇಂಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೇಗೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವೇರ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಈ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ 5 ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ appointed under these 5 circumstances, I will say sub agent is properly appointed. ಈ 5 ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. One second. Yes. So if sub agent is appointed in these 5 circumstances, let me share the screen once. Yes. Yeah. So let us continue. ಈ 5 ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. In these 5 circumstances, it will be considered as sub agent is properly appointed. So where sub agent is properly appointed, what are the consequences? That is given under section 192. Sub agent properly appoint ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲಿಗೂ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ಗೂ ಪ್ರಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, since there is no privity for the acts between principal and agent, any wrongful act ಆದ್ರೆ, ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಿಟ್ರೆ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್. ಫ್ರಾಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಲಯಬಲ್. Sub agent will be liable for agent.
The sub-agent cannot sue principal for remuneration. Sub-agent principal ಅನ್ನು ಲ್ಯಾಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Sub-agent remuneration ಗೆ principal ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. So, if I have to summarize this discussion, ಹೇಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ has appointed agent, agent has appointed sub-agent, agent has appointed sub-agent, properly appointed. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ properly appointed. Properly appointed. So, here is properly appointed scenario. Sub-agent goes to third party. Third party ಹೋಗ್ತಾರೆ sub-agent. Sub-agent ಹೋಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. Principal is liable for third party. Sub-agent ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ agent will be liable to principal. Sub-agent ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ರೆ sub-agent will recover it from agent. This will be the consequence in case of properly appointed sub-agent. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಅದೇ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ, ವೇರ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ or improperly appointed, principal is not liable to third party for the acts of sub agent. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಲಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ? Agent is responsible to principal as well as third party for the acts of sub-agent. Sub-agent is not responsible to the principal for anything. He is responsible only to the agent. So how it works is, where not properly appointed, if not properly appointed, principal, agent, sub-agent, ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಏಜೆಂಟೇ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಯಾರು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟೇ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್ ಟು ಏಜೆಂಟ್. This is in case of where sub-agent is not properly appointed. Sub-agent proper ಆಗಿ appoint ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ this will be the consequence. Is it clear? Properly appointed is this concept, this sequence, these situations. Other than this, once again, I think so. Yeah. Other than this, everything is not properly appointed. Next is substituted agent. Substituted agent is slightly different from sub-agent. Substituted agent ಗೂ sub-agent ಗೂ difference ಇದೆ. ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ. Let us try to understand. Substituted agent is a person appointed by the agent. Substituted agent ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? Agent, to act for the principal in the business of the agency with the knowledge and consent of principal. Sub-agent ಅಲ್ಲ ಇವು. So exactly how it works, let us try to understand. Yeah, let us try to understand this.
Substituted agent is a person appointed by agent. Agent appoint ಮಾಡುವ person ಇವು. Substituted agent is a person appointed by agent. Sir, actually ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಇಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಹಿಮ್, ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುದು ಮಾತ್ರ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಆಗಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ you appoint an agent for selling your house. But agent is of opinion that your house can be sold in best way through auction sale. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ಷನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೇಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಏಜೆಂಟಿನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, he shows the best auctioneer for you. ಯಾರು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪರ್ಸನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ಆ ಆಕ್ಷನಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ. he will be called as substituted agent. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟಿಗೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟಿಗೂ ಇರುವ ಮೇನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಈ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವ ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬದಲಿಗೆ ಇರುವ ಏಜೆಂಟ್ ಅವ, ಈ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯು ನೀಡ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಈಗ ಲಾಯರ್ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರೀಫ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್, ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ is a person appointed by agent to undertake those activities which would otherwise be undertaken by him, which would otherwise be undertaken by him. That is sub agent. Substituted agent is a person named by agent and appointed by or with consent of principal, appointed by or with consent of principal for undertaking those activities which could or which could not be undertaken by agent. Example always. So you can take down this. Sub agent and substituted agent, they are primary differences given on the screen. Please take it down. It is important. This difference you should clearly understand.
What is the difference between sub-agent and substituted agent? Is it done? Shall I proceed? Let us continue then. I'm not getting any response from anyone here. I hope it is done. Yes. Sir, who is this onion, sir? We have an onion here. Dr. Pyaz, it's Pyaz means onion. Nice. I got to know it. Anil changed his name to Dr. Pyaz. Yes, shall we? A directs B to sell his estate by auction and to employ an auctioneer for the purpose. B suggests C, an auctioneer, to conduct the sale. C is not a sub-agent, but is A's agent for conduct of sale. So what B is doing is B is only naming him. B is only naming him. Here B has to take precautions while naming him first. ಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. A has to recover some money from Z and O of Delhi. He authorizes B, a merchant in Delhi, to recover the money. B instructs B, solicitor, its advocate, to take legal proceedings against Z and for the recovery of the money. D is not a substituted agent. So D is not a sub-agent, but is a solicitor of A, that is substituted agent. Substituted agent. So in case of substituted agent has to take precautions while naming such person. ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. In selecting such agent for his principal, an agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary presence would exercise in his own case. And if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of the agent so selected. So the duty of agent under section 195 is, in case of substituted agent, is to take precautions while naming such person. Agent is bound to exercise the same amount of discretion as a man of ordinary prudence would exercise in his own case. And if he does this, he is not responsible to the principal for the acts or negligence of agent so selected. ಯಾವ ಏಜೆಂಟ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅವ ಏನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಇನಫ್ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ವೈಲ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಚ್ ಪರ್ಸನ್. ಆ ಪರ್ಸನ್ ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. That is what is important. X appoints Y as his agent to purchase an old cold storage for him
Y appoints Z, a civil engineer, to calculate the worth of that old cold storage with the permission of Z. X. Z worked negligently, and thereafter it was found that cold storage was not worthy as per report. Here, Y is not liable for the negligence of Z. ಯಾಕೆ? Y ಒಬ್ಬ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ. ವೈಯ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ವೈಯನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Z will be personally liable for any loss to X due to his negligence. A consigns goods to be a merchant for sale. In due course, employs an auctioneer in good credit to sell the goods to A. Arrow B, and allows the auctioneer to receive the proceeds of the sale. The auctioneer afterwards becomes insolvent without having accounted for the proceeds. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೆ ಅವ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. B is not responsible to A for the proceeds. B ಅನ್ನ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? B ಪ್ರಾಪರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ B ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು? ಹಾಗಾಗಿ B ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Now, as we already discussed, difference between sub agent and substituted agent is given here. Sub agent ಮತ್ತೆ substituted agent ನ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಅಥಾರಿಟಿ, ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಏಜೆಂಟಿನ ಏಜೆಂಟ್. ಅವನು ಈಸ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಿ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಅವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಏಜೆಂಟ್. ಅವ ಏಜೆಂಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್. ಏಜೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಟು ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅವ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸಬ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವಿಟಿ ಇದೆ. There will be a privity. Sub agent is responsible to agent only. Substituted agent is agent liable to principal. Agent is responsible to the principal for the acts of sub agent. Agent is not responsible for the act of substituted agent, but only liable for naming the right person. Correct person name ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅವನ ಕೆಲಸ. Rights. Sub agent has no right of action against the principal for remuneration. Substituted agent can sue the principal for remuneration due to it. Liability. Agent remains liable for the acts of sub agent as long as sub agency continues. Agent's duty ends once he has named the substituted agent. That is the main difference between sub agent and substituted agent. Main difference between sub agent and substituted agent. Next topic that we need to take up is duties of agents. Agent in a duties galenu. What are the duties of agent? So, one by one. Carry out the work undertaken according to the directions given by the principal. Principal ಕೊಟ್ಟ directions ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು agent in a responsibility. Where principal has instructed this agent to deliver goods only against cash, but agent delivers them on credit, he was held liable for the price which the purchaser failed to pay. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಡ, ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿದೌಟ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಡಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್, ಅದು ಅವನ ರಿಸ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇ ಲಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ, where there is no directions, agent should follow the custom of the business at the place where the business is conducted. ನೀವು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಆ ಪ್ಲೇಸಿನ ಕಸ್ಟಮ್ ಏನು, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನವರು ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನೀವು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. We appoints A as his agent for business in which it is custom to invest from time to time at the interest the monies which may be in hand, but A omits to make such investment. ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರಕಾರ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಏಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಫೇಲ್ಸ್, ಅವ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೀಜರ್. Second duty is
to carry out the work with reasonable care. Reasonable care is the word used. ಅಟ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೀಸನೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ನಾರ್ಮಲ್ ಕೇಸ್ ಅವನದೇ ಸ್ವಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು. A of India appoints B as his agent to collect money from A's customer and to transfer to A's account. B ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. B retains the money for considerable time. A, in consequence of not receiving the money, becomes insolvent. You delay ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ A insolvent. B is liable for the money and interest from the day on which it ought to be have been paid and for any further direct loss. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಾಸ್ಗೆ ಇವನಿಂದಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಲಾಸಸ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. He will be liable. Next. A of England directed his agent B of Bombay to purchase 100 bags of cement for him and send it to him by certain ship. At that time, the price of each bag was 350. B omits to do so. Ship arrives safely in England. Then the price of the cement rises by 400 per bag. B ಮಾಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ 50 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. B is bound to compensate the loss of 5,000 rupees to A. 5,000 rupees loss ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ರೀಸನಬಲ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಪ್ರಾಪರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಫ್ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಿಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Not to deal on his own account without first obtaining the consent of principal. ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ವಿತೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ obtaining the consent of principal. ನಾಟ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಓನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, A has appointed B for purchasing a land. B ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. Let's say the land's value is 1 crore. B feels that ಈ ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ 1 crore ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ what B does is, B purchases this land in his son's name. C is his son. ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರಿಲೇಟಿವ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ರದರ್, ರಿಲೇಟಿವ್, ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಹೆಸರು. B purchases the land. ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು B, ಆದ್ರೆ ಹೆಸರು ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, C ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ for 1 crore. And later tells to A that C is offering this land for 1.5 crores. C ಈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು 1.5 crore ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ A ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ, A will purchase the particular land. Now later on, if A gets to know that B actually ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ 50 lakh rupees ಅವನ ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ, ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೇ ರಿಪ್ಯೂಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. he can cancel the contract, he can cancel the transaction. ನನಗೆ ಈ ಲ್ಯಾಂಡೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರು, A. Or claim from agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗಿದೆ ಆ ಲಾಭವನ್ನು ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ನಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಲಾಭದ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರಿಕವರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಏಜೆಂಟ್, ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಎನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಟು ಹಿಮ್ from the transaction. So A direct B to sell A's estate. B buys the estate for himself in the name of C without first obtaining the consent of A. A on discovering that may repudiate the sale. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ, ಸಿ ನಾನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೈನ್, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ A can put an end. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ B ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದದ್ದು ಯಾಕೆ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ. A directs B, his agent, to buy certain house from him for him. B tells A it cannot be bought and buys the house for himself. ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನೆ ಬೈ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅವ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. A may, on discovering that B has bought the house, compel him to sell it to A at the price he gave for it. ನೀನ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಪೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Mr. Ahuja of Delhi engaged Mr. Singh as his agent to buy a house in West Extension area. Mr. Singh bought a house of rupees 20 lakhs in the name of a nominee. ಯಾರ್ದೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ and then purchased it himself for 24 lakhs and then sold the same house to Mr. Ahuja for 26 lakhs. Mr. Ahuja entitled to recover 6 lakhs. ಯಾಕೆ 20 lakhs in a property 26 lakhs ಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, duty of agent is what we are discussing. To protect and preserve the interest of principal in case of his death or insolvency. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸತ್ರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇನ್ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ, ಅವನ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪೇ ಸಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಬಂದ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ದು ಏಜೆಂಟಿನ ಡ್ಯೂಟಿ. ಹಿ ಮೇ ಡಿಡಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಫ್ರಮ್, ಅವನಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರುವ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಅಮೌಂಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ obtained in the course of agency against principal. ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಾಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳು ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ obtained in the course of agency against principal. ಅದನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, not to delegate authority without the consent of principal. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ಮಾಡು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಟು ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವಿದೌಟ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 9 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಏಜೆಂಟಿನ 9 ಡ್ಯೂಟೀಸ್ಗಳು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 9 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ agent. So I repeat one by one. All 9 duties will repeat it once. Yaudella, to carry out the work according to the directions given by the principal, where no direction is given according to the custom of the business. To carry out work with reasonable care. To present proper accounts, the principal. To communicate with the principal in case of difficulty. Not to deal on his own account without first obtaining consent of the principal. To protect and preserve the interest of the principal in case of his death or insolvency. To pay sums received for the principal. Not to use information obtained in the course of agency. Not to delegate authority without the consent of principal. Principal no authority illade delegation kuda madlikkilla. So these are the ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಏಜೆಂಟ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕವರ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಜೆಂಟ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 5 minutes. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 5 minutes, then I will continue the rights of agents. And after that, we also have certain duties of principal and some other miscellaneous things. We complete it after the break. We'll take a short break of 5 minutes. Okay.
Okay, let us continue. Next topic that we need to take up is rights of agent. Being the agent, what and all rights a person gets? Maybe from the principal or as an agent, what exactly rights he will get? First one is right to retain out of any sums received in agency. See, contract of agency, the best example we can give is consignment. In case of consignment, what happens? Consigner will appoint a person called as consignee. Consigner appoints consignee for selling goods on his behalf. Consignee sells them, and whatever the sale proceeds are there, he will give it to principal. Now, while giving it to principal, one more point to be considered there is he will be eligible to receive some remuneration in the form of commission. He'll be eligible to receive some remuneration. We call it as commission. So, suppose a seller, consignor, sends goods worth rupees 1 lakh to be sold at 1.5 lakhs. Initially, what consignee will do is he will give some advance money to consignor. He'll get the goods. He will sell it to the customers. See, while this thing happens, consignee may incur some expenses, maybe for safekeeping that particular goods, maybe advertising, solely for the purpose of selling the goods on behalf of consignor. He incurs some expenses. Now, when consignee finally earns rupees 1.5 lakhs, 1,50,000 finally when he earns, before giving the money to the principal, of course, his duty is to pay the money to the principal. Whatever he has received on behalf of principal will be paid to the principal. That is correct. Before he pays such money, he can deduct his remuneration, whatever commission he has to pay. He has to be paid. Now, that from commission part can be reduced. Further, whatever advance money he has paid to the consignor, that advance money can also be reduced. And whatever expenses he has incurred for the purpose of consignment, that also can be reduced. Only after reducing them, the balance needs to be given to the consignor. So that is what it states. To retain out of any sums received in agency, all money due to him in respect of remuneration, advances made, expenses incurred by him in conducting the business. That can be retained and only balance needs to be given to the principal. That right he has. Second one, right of lien. If his remuneration is not paid, till his remuneration is paid, he can retain any of the goods of principal, any of the papers of the principal, or any other property that is in his lawful possession that belongs to the principal till his remuneration is paid. So this thing can also be retained. This is called as right of lien. Next is right of indemnification. Right of indemnification. When agent does any lawful act, and because of that, if he recovers some loss, for example, A has sold the goods that belongs to the principal. The goods are defective because of which case has been filed against the agent. That is A. Now A has to defend the case. A might have incurred some expense for defending the case. So whatever expenses he incurs can be recovered from the principal. So due to consequences of lawful action done by him in exercise of authority conferred to him, whatever expenses he incurs, that expenses need to be indemnified. B, an agent of A, entered into contract on behalf of A with C to supply certain goods. A did not supply on time. C filed suit against B. B has to pay legal expenses to defend the case. Here, B can recover those legal charges from A because A's fault. B was doing everything right. Because of A fault, now B is suffering. So B can recover it from A. Next, to receive agreed remuneration as per the agreement.
if there is any express agreement between principal and agent for some remuneration, agent has the right to recover that agreed remuneration. However, where no remuneration is agreed between principal and agent is definitely not doing it for free, then agent can claim reasonable remuneration from principal. Agent can claim reasonable remuneration. A was employed as an agent to sell a property on the terms that he would be paid commission on completion of sale. He produced a person ready and willing to buy, but the owners refused to sell. And agent was not entitled to commission as sale had not been completed. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. However, agent not entitled to remuneration for business misconducted. A employs B to recover 1,000 rupees from C. Through B's misconduct, the money is not recovered. B ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. B is not entitled to any remuneration for his service and must make good the ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ರಾಂಗ್ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಇಂಡಮ್ನಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಪೇಯಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ನೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಟು ಹಿಮ್. For any acts done in good faith, consequences is right of indemnification. A, at the request of P, sells goods in possession of P. But P had no right to dispose of the goods. A does not know that and hands over the proceeds of the sale to P. Afterwards, T, the true owner of the goods, sues A and recovers the value of the goods and cost. P is liable to indemnify A for what he has been compelled to pay to T and for A's own expenses. We have seen this in contract of indemnity clear. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಮ್ನಿಟಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬರ ರಾಂಗ್ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡೆಮ್ನಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಜೆಂಟ್ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಫೇತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, agent has all the right to recover the expenses that agent is compelled to pay. However, the right to indemnity is not available against those acts which are unlawful. So you appoint an agent for doing some unlawful activity. ಈಗ ಏಜೆಂಟ್ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆದ ಲಾಸ್ಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಾ ಅಂತ, ಏಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸೀದೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಆಗುವ ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. The right to indemnify is not available against those acts which are unlawful or criminal in nature. Criminal activities ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ right of indemnification ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. Right of indemnification will not be applicable, will not be available. Next, right of compensation. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ, ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಲಾಸ್ಗೆ ಯಾರು ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಎ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸ್ ಬಿ ಬ್ರಿಕ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎ ಹೌಸ್ and puts up scaffolding. ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, this is called as scaffolding. Scaffolding himself. Scaffolding is unskillfully put up and B is in consequence hurt. A must make compensation to B. B A ತಪ್ಪಿಂದಾಗಿ B ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಜುರಿ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಯಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ? A principal will be liable. Principal will be liable to compensate. These are the rights of agents. Right to receive right to retain out of any sums received in agency, right of lien, right of indemnification, right to receive agreed remuneration, right to indemnification, right of compensation. These are the rights available to agent. Next, principal's liability to third party. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ನೌ. So let us try to understand one by one. Principal's liability to third person. Liability for the acts of agent.
Principal is liable for all acts of agent which are lawful and within the scope of agent's authority. ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಥಾರಿಟಿಯ ಒಳಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. A being B's agent is authorized by B to receive money on behalf. He receives from C a sum money due to B. C is discharged of his obligation to pay the sum in question to ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿ ಎಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ liability when agent exceeds its authority, where the agent does more than what he is authorized to do and the act done beyond his authority can be separated. Principal is liable only for so much of what agent does within his authority. A authorizes B to procure an insurance on his ship. B procures a policy on the ship and another on the cargo. A is not bound to pay the premium for policy on cargo. ಯಾಕೆ ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಇವ ಕಾರ್ಗೋದಲ್ಲಿರುವ ಗುಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಬಲ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿದೇನೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಯಬಲ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ವೋ, ಬೇರೆ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಸೆಪರೇಬಲ್. ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದಾನೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ 200 ಯೂನಿಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಯೂಡಿಯೇಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದು ನನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ರಿಪ್ಯೂಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Liability when agent exceeds the authority, where agent does more than he is authorized to do and the act done is beyond his authority. It cannot be separated from what is within the authority. The principal is not bound to recognize the transaction. Principal transaction recognize ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ liable ಅಲ್ಲ. The principal is not bound to recognize the transaction. A authorizes B to buy 500 sheep for it. B buys 500 sheep and 200 lambs for one sum of 6,000. ಈಗ ಸಪರೇಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ the entire transaction can be repudiated. ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರಿಪ್ಯೂಡಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ನೀವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬೈ ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, consequences of notice given to agent. Any notice given to agent in the course of business transacted by him for principal shall have the same legal consequence as if it has been given to the principal. ಇದನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೇವೆ. ನೋಟಿಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಟಿಸ್ ಟು ದ ಫರ್ಮ್ ಅಂತ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ವೇಡ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ it is equivalent to conveying it to the principal. Liability of principal inducing the belief that agent's unauthorized act was authorized. When an agent has done acts or incurred obligations to third party on behalf of principal without the authority, ಇದು ಎಸ್ಟೋಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Principal is bound by such act if he has by his words or conduct induced third parties to believe that such acts and obligations were within the scope of agent's authority. Principal ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಏಜೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿ ಒಳಗಿದೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ the law says that principal will be liable to third party. So A tells to T within the leaving of P that A is P's agent. P does not object the statement of A. Later on, T supplies certain goods to A who pretends to be acting as an agent of P. P is liable to pay the price to T. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು representation ಆಗಿದೆ because of concept of ಎಸ್ಟಾಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಂದಾಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 237 ಅಲ್ಲಿ
liability ಬರ್ತದೆ. Principal will be liable for the acts of agent. Principal will be liable. ಅದನ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ agency by estoppel ಅಂತ section 237 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ನೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಏಜೆಂಟ್ ಬೈ ಎಸ್ಟಬಲ್ ಅಂಡ್ 237 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಮ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಎರಡೂ ಕೂಡ 237 ಸೇಮ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, effect on agreement of misrepresentation or fraud. If agent commits any misrepresentation or fraud in the course of their business or their principal, shall have the same effect as if committed by principal. Agent ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ fraud ಮಾಡಿದ್ರೆ, agent ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ misrepresentation ಮಾಡಿದ್ರೆ, it is as good as principal has done the fraud or misrepresentation. A, being B's agent for sale of goods, induces C to buy them by a misrepresentation which he was not authorized by B to make. The contract is voidable as between B and C at the option of C. Even though the contract is entered by A, binding ಬರುವುದು B, B ಮೇಲೆ binding ಬರುವುದು. ಹಾಗಾಗಿ C ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಬಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ಮಿಸ್ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Even though the misrepresentation or fraud is done by the agent, it will have the same effects as if the act is done by the principal, as if committed by the principal. That is the exact word used by the law. These are the liabilities of liability of principal to third party. So to summarize, when agent is acting within the authority, principal is liable for all the acts of agent. ಅದು ಲಾಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ಲಾಫುಲ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ liable. Second one is when agent exceeds the authority. When agent exceeds the authority, if the acts within the authority and acts outside the authority are separable, then principal is bound to accept only to that extent within the authority. ಅವನ authority ಒಳಗಿರುವ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ accept ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅದಕ್ಕೆ liable ಆಗ್ತದೆ. For acts done beyond the authority, principal will not be liable. ಅವನ authority ಬಿಯಾಂಡ್ ಹೋದದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ liable ಆಗುದಿಲ್ಲ. Next, where the act is inseparable, within the authority, outside authority act inseparable ಆದ್ರೆ principal is not bound to recognize the transaction. ಇಡೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆ ಇಲ್ಲ. Consequences of notice given to agent. ಏಜೆಂಟ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನೋಟಿಸ್ ನ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನು? is equivalent to notice given to principal. Next one is where principal induces third party to believe about agent's authority. Principal is bound. Principal cannot deny the authority of the agent, even though the agent doesn't have the specific authority. Agent ಗೆ specific authority ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ principal cannot deny the authority of agent. Next one is effect on agreement of misrepresentation. It will be considered as if the misrepresentation is committed by principal himself. Principal ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Next is personal liability of agent. Agent ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲಿ liable ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ liable ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ there are certain circumstances where even though agent is acting on behalf of principal, agent will incur personally liable. Agent will become personally liable for the acts even though he is doing it on behalf of principal. Which are the activities for which agent will be personally held liable? First one is foreign principal. When agent works for a principal who is resident abroad, see that foreign principal cannot be brought under the laws of India. Indian law ಗೆ ಅವನನ್ನು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಾರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, undisclosed principal. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅಂತ ಬಾಯೇ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. When agent does not disclose the name of principal, agent himself should be held liable. Principal ಅನ್ನು liable ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Next, principal cannot be sued because of incompetent. Principal incompetent ಆದ್ರೆ agent ಅನ್ನೇ liable ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. Where principal is minor or principal is of unsound mind,
then agent himself will be personally held liable. Next, where principal exceeds authority, where agent acts beyond his authority and the act is not ratified by the principal act ಅನ್ನು ratify ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆಗ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಜೆಂಟಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡುವ ರೈಟೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಏಜೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Express contract, where contract expressly provides that agent will be personally liable, ಆಗವೂ ಕೂಡ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ personally liable ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ನೇಮ್, ಅವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆಗ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನೇ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. Mistake or fraud, when agent receives or pays money by mistake or fraud, agent will be held liable and not the principal. ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ a person is representing himself as agent, but in actual he is not an agent. Actually ಅವ ಏಜೆಂಟೇ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವನ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಾಟಿಫೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಲಯಬಲ್. ಪ್ರಿಟೆಂಡೆಡ್ ಏಜೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಲಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ? What are the rights available to third parties when the act is done by agent? Agent act ಮಾಡುವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ? In brief, let us try to understand. When agent does not disclose that he is acting as an agent, third party has rights against him as he is a principal. ಅವನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಅವ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಬಿ ದ ಏಜೆಂಟ್, ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್ ಆಸ್ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್. ಅವನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನುವ ತರ ಅವನ ಮೇಲೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. Now the thing is, a person, let us say Mr. X, is coming and entering into contract with Mr. Z for purchase of land. Now see, ಇದರ ಮುಂಚೆ another person, Mr. B, has consulted Mr. Z, but Mr. Z is not willing to sell it to B. Some reason ಗೆ B ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ Z ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ. B ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? B has appointed a person, Mr. X. ಆದ್ರೆ X ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ನೀನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ದಿ ಏಜೆಂಟ್. ನೀನು ನನ್ನ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೋಸ್ಕರ, ಯು ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ, ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. Mr. X goes to Mr. Y, introduces himself and Mr. Z and tries to buy the land. Mr. Z agrees to sell the land. ನಾಳೆ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲಿ ಇಫ್ X fails to pay, Z can sue X. Even though X is an agent, Z can sue X. That is section 231. Now one more thing is, before the transaction is done, transaction complete ಆಗುವ ಮುಂಚೆ, ಅಂದ್ರೆ Z actually land sale ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ, if Z gets to know that B is the principal and X is only acting as an agent, Z can cancel the contract. Z can refuse to fulfill the contract.
Z ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಇಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, he would have not entered into contract. ಅವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಾದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ Z can put an end to the contract. This is a special scenario or special right available to third party. Third party right available ಇದೆ. When agent does not disclose that he is acting as an agent and principal requires the performance of the contract, the principal can obtain such performance subject to the rights and obligations subsisting between the agent and the other party of the contract. ನಾವು ಈಗೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಏಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ನಾನು ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅವನೇ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ, ಅವನೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಸಿ ದೇ ಅಮನ್ ಸೆಲ್ಸ್ 1000 rupees ವರ್ತ್ ರೈಸ್ ಟು ತರುಣ್ ಅಂಡ್ ಅಮನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಲಯಬಲ್ ಟು ಪೇ 500 rupees ಟು ತರುಣ್. ಎರಡು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1000 rupees ವರ್ತ್ ರೈಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, 500 rupees ಲೋನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಹತ್ರ? ತರುಣ್ ಹತ್ರ. Aman is acting as an agent of Pratap. Aman actually Pratap is an agent. But Tarun has no knowledge nor reasonable ground of suspicion that Aman is acting as the agent of Pratap. Now, Tarun has right to adjust 500 rupees from 1000 rupees. 1000 rupees ಅಲ್ಲಿ 500 rupees ಅನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ರೈಟ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ತರುಣಿಗಿದೆ. Pratap cannot compel Tarun to take the rise without setting off Aman's debt. ಇಲ್ಲ ನನಗೆ 1000 rupees ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು, 500 rupees ಅದು ಅಮನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಏಜೆಂಟಿನ ರೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಸಬ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿ. ಏಜೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೈಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಸಬ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕೂಡ ರೈಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. This is what the provision says when agent does not disclose that he is acting as an agent. Next, in case where agent is personally liable, ಕೆಲವೊಂದು circumstance ಅಲ್ಲಿ agent personally liable ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ person dealing with him may hold either him or his principal or both of them liable. ಯಾರು ಏಜೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಡೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅವ ಐದರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. He enters into contract, they sell him 100 bales of cotton and afterward discovers that he was acting as an agent for B. He may sue either A or B or both for price of cotton. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬಹುದು. When a person who has made a contract with an agent induces the agent to act upon the belief that principal only will be held liable. ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏಜೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಾರಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಡೀಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ when a person enters into contract with an agent, induces the agent to act upon the belief that principal only will be held liable, or induces principal to act upon the belief that agent only will be held liable, he cannot afterwards hold liable agent or principal respectively. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏಜೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. These are the things to be kept in mind with respect to rights of third parties. Next is termination of agency. Termination of agency will happen under two circumstances. One,
by acts of parties. Another one is by operation of law. Termination of agency by act of parties. Parties ಗಳು ಮಾಡುವ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂದಾಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಯಾವಾಗಲೆಲ್ಲ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. First one is by agreement. When both the parties mutually agree that agency will come to an end, due to the mutual agreement, the agency will stand removed. Second one is by revocation. An agency may be terminated by the principal, revoking the authority of the agent before the authority has been exercised. Agent ಅವನ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡುವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೋಕ್ ದ ರೈಟ್ ಗಿವನ್ ಟು ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಿಫೋರ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಹಿಸ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಏಜೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹುಡುಕುವ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗುವ ಮುಂಚೆ ನೀವು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿವೋಕ್. The principal cannot revoke the agency where authority of agent is coupled with interest. Now, what is this agency coupled with interest? Let us say there are three persons, K, L, L and M. Two persons, K and M. L owes 1 lakh rupees to Mr. L owes 1 lakh rupees to Mr. L 1 lakh ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ K. When K asks for the money, what L says is, L appoints K as an agent for selling car, and after deducting rupees 1 lakh to pay the balance. Let us say there is a car worth 5 lakh rupees. So L ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆ ಹತ್ರ, ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಮಾರೆ, ನಾನು ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಈ ಕಾರ್ ಅನ್ನು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ನನಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೀನು ಇಟ್ಕೋ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಪಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಏಜೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಪಲ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, or ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಪಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ACWI ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ACWI. When an agency is coupled with interest, it cannot be revoked unless the agent's interest is satisfied. So P gives authority to A to sell P's land and to pay himself out of the proceeds the debts due to him from P. P cannot revoke his authority, nor can it be terminated by his insanity or death. Or insane agidru, dead agidru kuda ee particular contract revoke agudilla. That is the speciality of agency coupled with interest. Next, where agent has partly exercised his authority, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ಗೆ ಅಥಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಏಜೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ಏಜೆಂಟ್ ಇಂದ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನ ರೈಟ್ ಅನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. P authorizes A to buy 100 tons of rice for P and to pay for it out of P's money remaining in A's hand. A buys 100 tons of rice in his own name so as to make himself personally liable for the price. P cannot revoke A's authority so far as regards payment for the cotton. ಆ ಕಾಟನ್ ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗುವ ತನಕ ಆ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. The authority cannot be revoked. Next one is by renunciation of agency by the agent. Agent ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Renouncing means giving up. An agency may be terminated by agent by renouncing the business of agency. ನಾನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏಜೆಂಟ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Renunciation may be express or renunciation may be implied. When agency for a fixed period is renounced, agent must compensate the principal for premature termination or renunciation of agency. A reasonable notice should be given for
renunciation, reasonable notice could be. This is what it states. Justice. Yeah, let us continue. Next, termination of agency by operation of. So these last topic, these are the circumstances where, due to the operation of law, the agency will be terminated. So first one, by performance of one. For which purpose you have appointed the agent, if that particular contract is performed, the agency will be terminated. The agency relationship will come to an end. If the agent is appointed for a fixed period, on expiry of that period, the agency will be terminated. The agency will come to an end. Where principal or agent dies, or principal or agent becomes insane, then also the agency will be terminated. If principal becomes insolvent, then also the agency will be terminated. If the subject matter, ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಏಜೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಏಲಿಯನ್ ಎನಿಮಿಟಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬೈ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್, ಕಂಪನಿ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆತ್. ಕಂಪನಿ ಕ್ಲೋಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸ್. So these are the various things to be kept in mind with respect to contract of agency. Very, very important areas. We can expect around 1 or 2 questions in the examination for sure from this particular chapter, contract of agency. Contract of agency. I hope the discussion is very clear to us. Please make sure that you have understood the discussion clearly. Please respond in the chat box whether you have understood this clearly, so that I can proceed for the next part. Is it clear to us? Do we have any doubts, any question? Let us see some of the questions that ICAI normally asks in the examination. Some of the questions that are already included by ICAI in their material. I'll show the material on screen. We'll discuss the questions one by one. Just switch off my video, not necessary. So I'll just show you the questions so that you can take some time to think and then answer them. Then we can see what is the model answer given for us. So your study material, listen. A person employed to do any act and represent is called as agent. Self-explanatory. I need not do any elaborations. Who can become an agent? Agent, both minor, adult, anybody can become agent. Dead person cannot become agent. Minor or adult, both can become agent. To create an agency, what is not required? Principal, consideration, agent, third party. Consideration is not required. Dash is a person employed by and acting under the control of original agent in the business of agency. Person employed by and acting under the control of original agent is sub-agent. Substituted agent acts on behalf of principal. Substituted agent acts on behalf of principal. The power given to agent is
either expressed or it may be implied. Express or implied. Option B will be the answer. On whose insolvency the agency is terminated? On principal's insolvency, the agency is terminated. Under which circumstances agent becomes personally liable? For all of these transactions, all of the above, or no, for acts done beyond the authority of the agent will be personally held liable. They are saying all of the above. Fraudulent activity ali personal liable. Yeah, correct. All of them. All three are correct. Beyond the authority, fraudulent transactions, fraud. For all of these, agent will be personally held liable. It is the duty of the agent to protect and preserve the interest on behalf of the principal's representative in case of death or insolvency of principal, both the cases. Agent should not deal on his own account without first obtaining the consent of the principal. Otherwise, principal may repudiate the transaction, claim from agent any benefit which may have resulted to him from the transactions. Either A he can exercise or he can exercise B. Either A or B. ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Either A or B. So ಕೆಳಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು both A and B ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Principal may either repudiate the transaction or claim the agent any benefit which may have resulted to him from the transaction. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ C is the answer. So now you can go through the question. Question number 1, you see. Try to see which provision of the law can be applied here. Here, since the agent is minor, nothing can be recovered from minor. The sale by minor is valid only. Since he is agent, it will be binding on principal. So sale is valid. But the thing is, nothing can be recovered from the agent. As between principal and third party, any person, even a minor, may become an agent, but no person who is not of age of majority and of sound mind can become an agent so as to be responsible to the principal. Thus, if a person who is not competent to contract is appointed as an agent, principal is liable to third party for the acts of agent. Thus, in given case, B gets a good title to the watch. M is not liable to A for his negligence in performance of duties. So the sale is valid only. Third question. Rahul, a transporter, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from a rural farm to a city by Ashwin. Due to heavy rains, Rahul was stranded for more than 2 days. Rahul sold the tomatoes below the market rate in the nearby market where he was stranded, fearing that tomatoes may perish. Can Ashwin recover the loss from Rahul on the grounds that Rahul has acted beyond his authority? Answer is no, because Rahul is acting in case of emergency. So when agent is acting to protect the interest of the principal, principal cannot hold him liable for the loss. It is nothing but agency by necessity, or authority of the agent in case of emergency. Mr. Ahuja of Delhi engaged Mr. Singh as his agent to buy a house in West Extension area. Mr. Singh bought a house for 20 lakhs in the name of nominee and then purchased it himself for 24 lakhs. He then sold the same house to Mr. Ahuja for 26 lakhs. Mr. Ahuja later comes to know that the mischief of Mr. Singh and tries to recover the excess amount paid from Mr. Singh. Is he entitled to recover any amount from Mr. Singh? If so, how much? Explain.
When agent is acting in his own interest or in his own account, then principal may either repudiate the transaction or recover that excess amount which he has paid to agent. Because of that, here 6 lakh rupees can be recovered. We have already discussed this in the form of example when we discussed it. Yes, if this theory question, sixth one we can move on. So here we are. The last 3 questions, we'll quickly discuss them. ABC Limited. ABC Limited sells its product through some agents, and it is not the custom in their business to sell products on credit. Mr. Pintu, one of the agents, sold goods of Mr. ABC Limited to Mrs. Parul Private Limited on credit, which was insolvent at the time of such sale. ABC Limited sued Mr. Pintu for compensation towards the loss caused due to sale of product to Mr. Parul Private Limited. Will ABC succeed in its claim? Of course, it's the duty of agent. So we have given here conduct of business of agency according to principal's direction. An agent is bound to conduct the business of principal according to the direction given by the principal, or in the absence of any such directions, according to the custom which prevails in doing business of same kind at the place where agent conducts such business. When the agent acts otherwise, if any loss be sustained, he must make it good to his principal, and if any profit accrues, he must account for it. In the present case, Mr. Pintu, one of the agents, sold goods of ABC Limited to Mrs. Parul, which was insolvent at the time of sale. Also, it is not the custom in ABC Limited to sell the product on credit. Hence, Mr. Pintu must make good the loss to ABC. Pintu must make the loss good to to ABC Limited. Next, R is wife of P. She purchased sarees on credit from Nalli. Nalli demanded the amount from P. P refused. Nalli filed a suit against P for said amount. Decide in the light of the provisions of Indian Contract Act whether Nalli would succeed. So we have already said wife is the implied agent of husband for necessity. This is an important answer because textbook doesn't have these points, but here it is clearly given. So it is better you refer to these provisions. The position of husband and wife is a special and significant case of implied authority. According to Indian Contract Act, where husband and wife are living together in a domestic establishment of their own, wife shall have an implied authority to pledge the credit of her husband for necessaries. Clear are your wordings, not colleague? Husband's credit can be pledged for necessaries. They have given it clearly for necessaries. However, the implied authority can be challenged by the husband only in following circumstances. Authority challenge ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವಾಗ husband has expressly forbidden wife from borrowing money or buying goods on credit. Clear instruction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಆರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನೆಸೆಸರೀಸ್. ಸರ್ ಅವಳ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಸೆಸರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ವೈಫ್. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್. ಆರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ದ ವೈಫ್. ಅಂಗಡಿ ಹತ್ರವೇ ಹೇಳಿದಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡಬೇಡ. ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಲಯಬಲ್. ಫರ್ದರ್, ವೇರ್ ವೈಫ್ ಲಿವ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾಲ್ಟ್, ಅವಳ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಂದ ದೂರ ನಿಲ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ she shall have an implied authority to bind husband for necessaries. ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನೆಸೆಸರೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ she can take the credit. If he does not provide for her maintenance, since none of the above criteria is being fulfilled, Nalli would be successful in recovering its money. So ಉಲ್ಟಾ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಗಂಡ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Probably law has no answer for it. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಸ್ ಲಾ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದ್ರೆ
we can have some example there. Common laws ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, case laws. Case laws ಗಳು ಡಿಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಆಗ ನಾವು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. Currently, we don't have any such clarity in this matter. This last one is last question. Bhupendra borrowed a sum of 3 lakhs from Atul. Bhupendra appointed Atul as his agent to sell his land and authorized him to appropriate the amount of loan out of sale proceeds. Afterwards, Bhupendra revoked the agency. Decide under the provisions of Indian Contract Act whether the revocation of said agency by Bhupendra is lawful. No. This will amount to agency coupled with interest. ACWI ಕೇಸಲ್ಲಿ ರಿವೋಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಏಜೆಂಟಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇದೆಯೋ ಆಗ ಅಂತ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ರಿವೋಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Because of that reason, this particular revocation is invalid. So these are the important things to be kept in mind with respect to contract of agency. So I hope you people have got a better insight to the discussions that we have done with respect to contract of agency. Please do read well. ಇದರಲ್ಲಿ especially ಕೆಲವೊಂದು important areas ಇದೆ. Agency by necessities, implied agency, agency by estoppel, revocation of agency, where agency is irrevocable, ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಏಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಇಲಾಬರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. But from examination perspective, if I have to say, these are the very, very important areas where we can expect certain questions. ಈ areas ಇಂದ definite questions ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ make sure that you prepare well for these areas. Reason, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ಆದ್ರೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಲೂಸಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. Make sure that you are well prepared for every chapter of Contract Act. So with this, I literally conclude all the part of Contract Act. So few of the parts were done in the old syllabus. 3 chapters, what was pending, was done in the new syllabus. So keeping this point in mind, make sure that you prepare well with 100% efficiency each and every topic of Contract Act without any fail. So in the tomorrow's session, we'll meet back again and we'll discuss one more additional topic, that is Negotiable Instrument Act. So I don't know whether it is going to last by tomorrow or day after tomorrow. So whatever it is, we'll have a discussion efficiently and we'll be finishing off this discussion on Negotiable Instrument Act in the future classes. Yes. So till then, we'll meet back. Prepare well. Do well for your examinations. So thank you. Take care. Have a good day. Bye-bye.